asalaamaaleykum mbokki suñu listeners yi yëpp tey mën na Keba Nanko tey dama am gan tey mu nekk suñu oncle bi ku baax Madi Ceesay tey ñëw na tey nag si kër Jabel Ceesay pour ñu waxtaan affaire yi politique fu mu nekk nii yëpp yéen yëpp xam na suñ jiiti moo nekk Ousmane Madike Fall mu ngi koy try trop pour ñu restructure ñu organise PPP pour mu taxaw. ba tamit PPP fu mu nekk suñ politique léegi dafa am xale yi su nekk suñ politique léegi there are a lot of things the guy war a understand affaire yi politique demba ak tey so tey dama am gan tey mu nekk oncle Madi and dama am tamit oncle Jabel Ceesay here tamit tey so oncle Madi invite na la pour nga waxtaan tey affaire yi politique léegi lu nga gisee suñ compare développement bi si boori PPP time boobu moo ngi waxoon yow affaire yi dundal affaire yi lekka dafa yomba trop during PPP time so bisimilah oncle Madi. No, anyway, maa ngi nuyu gars yi PPP yëpp supporters ak PPP members ak suñ njiit bu bees bi xam naa ne man mitaguma ko xaw ma ko waaye xam naa Madike Fall maanaam bu ñu demee ci affaire yi PPP démb Sir Dawda's government sometimes moo toogee di dégg Gambien si ñu bari di wax ne maanaam Jawara defu fi dara réema di jàpp because time PPP first priority government yi Jawara moo doon Gambien si maanaam dund na yomb ci ñun in those days xam nga maanaam nuñ bëgg a compare tey maanaam infrastructures yi nga xam ne mu ngi dox ci réewi Africa in those days mun naa la na majority of the African governments yëpp liñ joxoon priority rek mooy biir bi waaw parce que olof njaay mu ne a hungry man is an angry man because borom kër gu toog amuloo loo jox sa njaboot gi wóor la di jooy loolu neexuta mu ngi ci xol dëgg la te soo toogee tey fu ne nii boo toogee njaboot gi xiif wóor la fu nekk jabar ji di laajte amuñ dara luñ teg ci su boobaa borom kër gi bu génnee mun naa involve boppam ci anything dëgg la loolu taxoon na ñun time bi sax dafa moom wax dëgg na yàlla moom ba ñun time bi ñoo dem school sax dañ daan am lu ñoo wax ci suba balaa nga start tiffin classes dangaa ndékki time boobu dañ daan ndékki ba suur suñ jëlee break ñu am añ yenn saa yi boo jibee sa kër sax buñ la tegalee sax na la doo lekk nga ne suur naa lekk naa ci school bi dëgg la ana understand na yooyu yëpp amatul tey non amul tey xanaa téye foofu nag ma dem oncle Jabel affaire yi lu mu laal tey léegi nii lu mu laal nii affaire biir bisimilah. waaw Keba jërëjëf Madi waxam bi dégg naa ko di ko rafetlu di nuyu nag déglukat yi yëpp di nuyu Gambie yëpp di nuyu nag suñ njiit bi Ousmane Madike Fall ak ñu nekk PPP yëpp maa ngi leen di nuyu te di leen gërëm te di leen sant te di leen ñaanal jàmm te di leen ñaanal seen liggéey bi ñu nekk yàlla yombalal leen ko Keba jamono bi léegi politique yi démba ak politique yi tey dafa utee lool because politicians léegi man dama bëgg a wax ne daanaka amatuñ moral daanaka du ñëpp waaye moral moo amatut parce que seen kàddu duñ koy sàmm Saa Daawuda dafa ñëw fekk dëkk bi dara nekku fi ñu ne ko Saa Daawuda yow dëkk bi mun loo koo def moo nekk indépendant am seen souveraineté amul ta nekk because Gambie amul dara mu ne moom dina make sure ne Gambie dina am boppam te dina ko mun a amee ñu
ne ñu dénk la Sénégal mu ne déedéet Nigeria déedéet Ghana déedéet ba Sierra Leone sa Daawuda fexe ba dëkk bi am boppam lim njëkkaa def mooy affaire yi dunda yomba ci réew mi yoon yi ngaa dégg nii yëpp di wax nii yëpp de yoon yi fi ñuy dagal yoon yëpp yoon yi sa Daawuda lañ fekk because moo doon aji tegto bi yoon yi yëpp moo ko xar mu nekk yoon bu xonqa amutoon tali de mooy dëgga waaye yoon fan la emoon Banjul Dantin Bridge Serekunda boobu tamit Dantin Bridge boobu noonu ngay gis Jawara moo ko samp moto daf daan jógee Banjul bi jógee Serekunda dangaa ñëw xaar Banjul sax amul drainage system waaw in those days loolu yëpp amul waaye dunda dafa yomboon ba nga xam ne loolu la joxoon priority moom moo tax xale yu bëri daan dem school si juri Jawara because lekka bi bu school tëjee sax Keba ñuy jël xale yi di leen jox comme biif sardine lu nekk pour ñu yóbbuwaale seen kër yi understand nga ba pare quality jàng bi amoon amaatut léegi ba nag boobu is the saddest thing because léegi dangaa gis ku dem ba high school mënut a làkk anglais mënut a bind letter loolu affaire loolu dafa garaaw time Sir Dawda primary 5 dangaa door di bind letter di làkk anglais waa léegi nag ñii wax ne man duma leen blame bi ko ay xale lañ xamuñ ba pare ñu leen xamal bugg a war a xamal loolu mooy di saddest in Africa because yow boo ne damaa bugg a wax mbaaxi jàmbur wàññiwul sa mbaax dara waaye politicien ci nekk Gambie yëpp xam nañ fan la PPP jëlee réew mi xam nañ lim fi def waaye ku ñëw doo ko wax everybody yëpp dina baax man maa ko def waaw ku nekk ne maa ko def ku nekk ne kii defu fi dara yow war a nekk na fi 30 years defu fi dara te yow fi nga dooree Yaya Jammeh mu doon rampant corruption fan la dooree si Jawara dafu fi benn département boo xam ne dafa la nit ñi di liggéey amu fi te loolu yëpp Jawara moo ko fi samp wallahi président Barrow mu ñëw mii ban département la fi samp benn wallahi everything is banque si moo juste yëpp bunte yi sax government rely on moo jiyaare pour am xaalis pour def liggéey yëpp jiyaare ku ko samp yëpp ma ne yëpp central bank yëpp Jawara la moo nekk seen foundation government waaw soo léegi man dama ne fii ba àdduna di tukki amul benn nguur bu fee ñëw te jaaruloo si liggéey PPP loolu parce que yow balaa ngaa téye microphone wala ngay xalaat pour form parti yàlla waxal na jërëjëf Sir Dawda ak PPP loolu ku nekk war na ko xamal sa bopp soo déggoon Yaya Jammeh di coup d'état ba mën a jël fital kana fi indi National Army PPP waaw président Adama Barrow mi su demee bay form parti yàlla kan la non ñu betee sax gis nga économique ou écomoque ku ko samp Afrique dafa ko samp biir Banjul waaw Sadara moo ko mu ne Tambo moo nekk chairman of ECOWAS woo am na Liberia mu ne dañu moom lu mu gis léegi benn country mun a nekk island so moom lu mu foog dañu war a am West African troop soldiers mu samp mu am freedom summit in Gambia mu samp ko foofu ECOMOG ba tey Gambia ECOMOG moo nekk fa pour protection démocratie si loolu xalaat boobu amut si xalaat ECOMOG amut xanaa ñun mun na jël Yaya Jammeh si nguur non gis nga xalaat bu baax ngir lu am di wala Afrique yëpp nangu na économique liggéey dafa dem fale la Liberia guy Yaya Jammeh foofu la dem training all our soldiers went to training through that economic mission ku xalaat loolu so Madi gis nga tamit lu ma gis tey jàng bi dafa bari gars mu ne am na jàngaan all those time boobu dañu am ministre ku dem school mu ngeen liggéey as ministre gars yi liggéey na foofu liggéey na ku baax léegi ñëw la ñu am jàng dafa bari mu ne am na master degree and everything what is the problem léegi can you connect that to why Gambia amul jàng tubaab mu ne time Gambia am independence 1965 dañu am 10 university students ku dem university graduate na Sadara dafa bokk nit loolu yëpp
jàngut everybody dafa dem daara la gars yi jàngee daara 10 people dafa tubaab mu ne Gambia don't have human resources pour am independence ko et nit yi ku am 10 university graduate nga bëgg am sa independence loolu du yomba de jaram gis na home school la Alaa Yaasi demul traditional education dafa dem home school Alaa Yaasi dafa nekk minister of local government and lands but just look at don't look at that now we have people educated na dañu am problème di ma foofu waaw di ma foofu uncle ja xam nga the thing is mooy ne maanaam bu ñëwee sax even ci history of our independence British bi ñu toogee nañu Gambia mënut a am full independence so they decided to talk to the Nigerians and the Ghanaians. Nigeria, I think Nigeria and Ghana ñoo make the suggestion ne Senegal mu ngi close because Gambia is inside Senegal. So the Nigerians, they decided to talk to President Senghor at that time. Pour maanaam guarantee bi du doon guarantee ne Senegal daf ñoo oversee what on security wise. moo tax nga gis even su nit ñi fàttalee ko time yi ku koy Samba Sagnang loolu moo taxoon Sénégal intervene. Because of that accord. The first thing Jawara did was to have a defense agreement with Senegal. Exactly. That was the first day of independence Senegal, defense agreement. Loolu balaa fédération bi la. waaw exactly. So moo tax léegi nag Jawara bi gars yi d'accord ba ñu jox ñu independence. xam nga ñun dañ dee fail to understand ne full independence we have it in 1970 Republic. 1965 boobu daanaka we were still on it was just a halfway because Mam Père Ndiaye moo njëkk a nekk suñu chief prime minister. He was the first chief prime minister. Then Saa Dawda ñëw nekk the first prime minister. But we were still on the British rule at that time. By 1970, then ci leen am suñu full independence. They call it Republic. They have a full Republic. Pour ñu am Republic. Yes. And have our own constitution as well. Exactly. ci lañ build suñu constitution bi. Léegi nag at that time boo seetee even ñu bëri ñun balaa loolu ñëw time bi Jawara nekkee prime minister. man suma maas bi ci laa dem school. moo tax in 1967 bi Jawara yóbboo ci house bi the bill of ne every family member ci country up country bi maanaam duñu daan dugal seen doom yi école. foofu dafa important trop de. yaa ngi dégg lu nga laal foofu dafa war a ñëw waxal. loolu man moo tax man ma dem school. so ñu promoté loolu. because bill boobu dafa because gars yi mu ne affaire yi jàng time boobu government bi dafa am problème because nit yi they don't want their kids to go to school. right so government dafa war a indi loi. pour gars yi nangu people go to school. exactly waxal loolu mu leer. léegi looloo tax Saa Dawda mu ne. ara mu yóbbu this bill to the house. maanaam because boo ko seetlu at the time the administration of Gambia yëpp sax daanaka. it's just within the greater Banjul area. am nga soo gisee if Mam Père Ndiaye ñëw nekk chief prime minister. because at that time. kooku duñu daan sànni carte. exactly. xam nga Jawara moo tax. Gambie ñëpp di sànni carte. dëgg la. on sànni. because ñi sànni carte yëpp wuti di Greater Banjul area la ko. su moo tax Mam Père Ndiaye daan ko win because Mam Père Ndiaye waa Banjul la. only Banjul from until only Banjul waaw. nobody have right to vote in election. Jawara fayte yoon léegi nag de British yi. ne Jawara li mu wax dëgg la. kenn wartu jiite Gambia li jiite Gambia. just within the capital itself. wallahi. so gars yi da accepté ko loolu. ñuy dugal affaire bi ci of provinces. léegi nag bi Jawara ñëwee nag bi mu wiinee Mam Père Ndiaye. ñëw nekk prime ministre. yaa ngi dégg. léegi bi mu nekk prime ministre ci diggante boobu nag. 1967 ci la dugal bill bi. ne every family bi dafa bëgg a gis education bi move to the provinces. To the head of the family? Oh.
non ci maanaam every borom kër gu nekk da nga dugal sa benn doom school because at that time even kooku it am na school few schools ñoo fa nekkoon waaye time boobu siif yi maanaam ak borom doole ñoom la seen doom yi daan dem school waaw léegi jawar na mu dama ami tey fa loolu la soo nekkee chief and all those yëpp góor a ami tey ñoo fa daan dem waaw doomi borom barke rek ñoo fa daan dem li olof di wax doomi borom barke ñu nekk ci nguur gi wala borom xaalis wala sa bo nekk ci something in the government so léegi sa daana na mu ne loolu mu ne réew bi ñun ñëpp ñoo ko bokk so ñu extend affaire bi ci lañ extend affaire bi ci provinces ñu wane na ne ok fu nekk nii ñëpp every household na dugal doomam man at that time maa ngi woon ci daara ji di jàng ci benn dëkk bi ñu wax bitin balangaar la waaw waaye ñu ko wax koy foofu lañ so yow da nga nekk one of the evidence that da nga dem school because of bill because of that bill because of that bill you went to school Exactly. so Jawara dafa ñëw defal bill pour naka condition pour nit yi nangu jël seen doomi school because no it was almost a force force nit yi pour guide dem école pour jànka because time boobu education yëpp mu ngi nekk bañ so si nit yi waxee mu ne Jawara bokkut nit yi am jànka loolu mooy tàgg bu deful lii defal dara oncle Jabel laal foofu tamit yow tamit oncle waaw loolu yëpp Keba mooy li ma la wax rek si ñàkk a xam nga wéet olof Njaay mu ne wéede gis bokku si kii toog nii Madi Ceesay bala ngaa mu ne moom loo gisee mu dem school loolu moo ko dugal school because time boobu dañoo def ne koo xam ne taaw la si kër bi nga nekk góor by force di nga dem school fekkee jigéen la tamit di nga dem school foog nga am bés sa kenn sa famille nga yóbbu ko school loolu Jawara moo ko def si réew mi moo tax ñeneen ñi yëpp am jàng yaa ngi dégg ok soo ñëwee nag si lu ñu wax ne Jawara dafa fi university loolu tamit ñàkk a xam la ñenn ñi xam nañ te bëgguñ koy wax because university dafa am liggéey bu bari bu fa jaar boo xam ne dafa war a foundation ci ma ne sax kenn mënul def university in 5 years munta nekk gis nga ongul foofu defoon naa little research dafa bind naa ko gis nga all this issue of university nekkul is a building university nekkul ker la university dafa nekk faculty of studies la so da nga mun na am university sax nekkul benn place la sax dafa am different places so gis nga suma research bi lu ma def si affaire higher education di Gambia so si Jawara ñëwee dafa establish Gambia College ba tey laan Gambia College moo gën a yaatu Faraba Gambia College is a very big place Gambia nidu beneen laan sax pour def university Gambia College is enough so time boobu UNICEF Jawara dafa bëgg am Gambia am university bi dafa bëgg am university lu ñu am mu nekk best in Africa and university boobu dafa war a jàngal university dafa war a tombe suñ culture ak suñu aada so ba dafa war a def feasibility studies pour ñu gis suñu amee university mu nekk Gambia University fully fledged Gambia University nekkul dañu war a rely outside pour ñu am education pour contrôle suñu education bi so ma gis ko ma gis Gambia College dafa establish gars yi dem na fale higher college National Assembly gars yi def ko higher education bill mu ne moo samba Gambia College bi time boobu UNICEF was called to def research affaire bi so time boobu that was in 1980s or 70s Gambia dafa am School of Public Health established in the Gambia College School of Public Health ba tey am na ba tey dafa nekk bunta university so boo nga jàng public health dafa war a dem School of Public Health ba tey am na donc deful defare dama am School of Agriculture am na ba soo bëggee study agriculture ba tey da nga dem foofu la and ba tey dafa nekk School of Agriculture dama am School of Nursing ba tey dafa ñu am SRN ñu am SEN Bansang ñu am SRN Banjul ba tey soo bëggee jàng School of Nursing ba tey dafa nekk School of Nursing dafa nekk Gambia College right dañu am benn School of Education these are 3 faculty of studies gars mu ne UNICEF mu ne Gambia da pare na am university but 4 of these things pare na ba léegi time boobu suñu jàngkat yi yëpp Gambian la
So these things are here. We still have other people coming for to help the Gambian education system, like mostly from Nigeria and Ghana. In those places, mostly are there as support staff to help Gambian people when it comes to education, right? Yeah. So those were very important things. So they have 4 faculty of studies at the time when the Gambia College was established. But those studies are still there. But government defa college mun na offer degree, mun na offer certificate, right? Yes. So Gambia College the time bobu dafa am qualified teacher yep. Yeah, Time bobu to buga dafa qualified teacher so dem college. Do easy de. Da nga dafa qualified teacher bu correct. Yeah. Dañu am PTA. Yeah. Da nga dafa qualified teacher bu so da nga am level 1 and better so do you say HTC for example because HTC mom dafa nek so they college UK right college dafa offer HTC HND and all those things right because lolu da nga am 2 years program 4 years program so college mun na am 2 years program mu nek diploma mu na ma 4 years program mu nek degree Yeah. gis nga so lolu mo nek so ñu dem daw tamit dafa sampa School of Management Studies mo nek MDI. So MDI, all our public servants, for them janga, full of administration and all those things. Mudam Musamba, GTTI, technical studies. Betay, so Betay, all the faculty, all these schools, they are functioning in MDI, GTTI, and Gambia College, and then SCN in Basse, in Bansang, and also SRN when you go to this place, how to call it, Banjul. So hotel school. So dafa establish hotel school tabi. So neke hotel, so neke janga hotel bi, because lolu dafa important from nga ñam nga janga affaire doxalen hotel. Dafa sampalo hotel Gambia Hotel School. Yes. Mu dem te mu sampa NARI, National Research Institute, Agricultural Institute. Yes. Right? Pour léegi suñ ku bëgg a def for a study nga war a dem foofu nga pour research Gambia ban class ka fa ñu bëgg ban so because dañu Gambia suñ land bi lu ñu bëgg so demee research boobu yëpp time boobu agriculture yëpp mu ngi si Sapo Jara Sapo Siara so nekk liggéey agriculture liggéey kat ga the best one they all based in Sapo so they Sapo da nga xam fii kay agriculture rek la gars yi wax loolu dañu am lot of mixed farming places. I think veterinary was also in Abuko. Yeah, veterinary in Abuko. So yee loolu moo nekk ci ITC. Moo isi ITC. So ITC dafa nekk Afrique yëpp pour ñu study affaire this thing how to call it the cow. It's more animals to study more animal disease and things like that. So mu establish loolu. Suñ aada bi mu establish Gambia National Center for Research, National Center for how to call it this thing arts and culture. Mu establish ko. Mu nekk foundé mu establish ko adult literacy mu nekk Keba Karando bi. Adult literacy program. Yeah. So loolu yëpp pour ñu synchronize everybody whether you you're gonna go to school early but we can go to your home and teach you if you are Wolof they teach you in Wolof in English. Correct. Time boobu gars yi ngi binda. So lii ma toog léegi. So, Anna Gambia University, because the only university that we have that they say they established is Faraba. Faraba, just a few months ago, Baro Mudam established, Mudam open ko. Better Faraba is only one part, the other part is not completed now. So, government mom nam tamida is a continuous process la. Yes. Yeah. So, Jawra def dara, ya dem ñew def dara, Baro ñew ñeneen tamit dina def Mu ngi dara. mel ni comme like road infrastructure si nga gis ni gaay def. This was designed during Jawra's time. Highway nga gis ni build ni yëpp this time boo leen ko design Because dafa am yeah jàmm xëy na defu ko ada war a have the opportunity pour ñëw da comme lay li nga wax ne government continuation la waaw. so mu tombe na Adama Barrow And then what I just credit. Every government have a credit. Exactly. Of course. Wow. Then Adama Barrow more benefit from those things. Why those so like Kini I don't know if you know Gumbo Toure when he was I think he was under the ministry. I forgot but now after the infrastructure la nekkoon. Because so you forgot about even PWD. PWD. I know. Yeah, okay. PWD, yeah. I will let oh my God. No, sir, no, am na time boo xam ne maanaam buñ ne yaa ngi liggéey PWD. Non beneen affaire la woon. Yeah. Huh? I'm telling you. Gambia ci Jawra's time. Xam nga baax la ko explainer fii nii ci gannaaw. Di la won na la mënuma fàttaliku wala ma dégg sax during
the second republic which is Yaya Jammeh and the present republic ne fu Gambien di war a toogee di wàcc di wala ñu ne Gambia nit ñaa ngi am ñaari liggéey at the same time waaw xam nga loolu ñu bëri xamuñ ko ñun time maa liggéey dañ daan am 2 jobs yes in Gambia da nga am main job nga am beneen part time that only happened in Jawara's time wallahi bu ko liggéey dafay bari and let me tell you this too in Kuntawu Kawur Farafenni Georgetown dëkk yi dafa nekkoon dëkk yoo xam ne Kawur ba Sénégal nganda area boobu yëpp time boobu noonu area boobu kenn du jeexal school nga wala nga nekk defin break school nga ne dangaa ñëw ut si liggéey Banjul dangaa dem Kawur waaw GPM I was having a job at that time yeah suñ school tëjee ñi dem liggéey GPM bi ñi dem liggéey on the I think on the how you call it cooperative maanaam storing ak yooyu noonu so dafa nekk maanaam continue maanaam so man li ma doon advice waa léegi président Barrow su ma ko doon advice dina ekkati Kuntawur like before Kawur Georgetown Farafenni and Basse sax coding production Basse you know what I'm saying because loolu mooy centralisation so dangaa gis ne dëkk yooyu noonu area boobu dootu nit waa Banjul understand no time for soo nekkee civil servant sax Jawara dafa dee make sure danga mun nga liggéey si all the places of course loolu moo indi woon dëkk bi de civil servant nga gis ne Afrique yëpp dañ daan ñëw fii di jàng si yàlla oncle OJ at one time man mus naa I don't know if think Jabel dina mën a remember that meeting bu ñu amoon pàcc sa fii ci boori Chinese supermarket boobu noonu. waaw yes. yaa ngi fàttaliku ak kii nii Bakary Dabo ñëw. ak Fatma Tamba Jam. exact ci laa ko mën na ko encore audio mën na ko léegi yéen lan lu tax ngeen xalaatu leen ne. it's time pour maanaam ñi décentralise Gambia. ma ne ko parce que décentralisé ma ne ko ok dëkk bu mel ni tey kaw. mun nañ faa def so many government institutions with like Kaur can have its own mayor. The mayor administration la moo nekk. Time of governors, commissioners, you're going to create jobs. Understand nga. Ba pare xëy na lu bari li nga wax ne da ngaa dem ba Banjul uti ko. You don't need to go. And it was the same thing like during Jawara time. Those are hubs. Exactly. Very important hubs for development. Wow. Like look about Jahal Pachar. waaw ma ne ko bu ñu defee lii ma ne ko foog naa dina créer a lot of employment. Yes. ba pare bu ñu demee ba digitalization of system bi. You don't need to go to Banjul. You don't need even if you born in Kaur, you don't need to have even house in Banjul or Serekunda or whatever. No, you don't need that. Need loolu. Housing is a problem now. Yeah. Exactly. Those more even Social Security Housing Finance Corporation. Lu tax mu am Jawara moo ko isi pour mu dimbale pour housing problem mu sotti. Yeah. xam nga ñu bëri sax understand di nga if in ci time bi I don't know if people remember time bi ñu amee woon benn nawet bu bonoon. Dry season. Dry season. It was Sahel dry. Moo issue on the program of Tesito. ñu bëri fàttaliku wuñ loolu. Tesito ma ne waxal Tesito faram-fàccee Tesito. waaw lan moo nekk Tesito time boobu. Tesito mooy maanaam ne. maanaam nit ñi ñun ñëpp. maanaam na Gambie yëpp maanaam takk seen digg ñu jox pour liggéey. because loolu yëpp dafa ñëw ci programme yi wane pour maanaam ñu wanoon ne maanaam pour ne ñun Gambien si mënuñoo amee suñu bopp. so loolu ci la Jawara ici li fi bokk noonu. the programme of Tesito. so because li ñu doon xalaat moo doon dañ bëggoon a décentralize like maanaam place yu bëri because Tesito sax foog naa moo créé Jakari Pachar. waaw no gis nga sax they will say that in America one person said do what you can do for your what you can do for your country then ask what your country can do for you. Totally in local language na ñun yëpp you see what we can do for the government. For my country, not to ask what my country can do for you, because that's the definition. Everybody, you put out effort together, you live. And agriculture, I'm on that time, is Tobaski Jote ni.
ok like man loolu dama ko fekkee dëkk boo dem si dëkki kaw bi si ëllëg bi da ngaa gis ne jigéen ñi dañ leen daal lebal xar béy nga amee ko muy laa jural understand nga time boobu noonu foo dem si dex gi loolu dafa am No, if you compound, and for bay and all those things, yes, bay. So, interested. Yeah. So dañ la ko de lebal coopérative dañ daan toog ba nawet ñuy lebal béykat yi xaalis cash money not about no cash. Tey sax pour jënd guy is a problem. Yeah. Before the cooperative they so during the before coup d'etat Gambia dañ daan import vegetable to UK. UK. Yeah, moo taxoon na daan am problème yi foreign exchange. Yeah. So moo tax man su ma dee dégg even our meat. Yeah. They have a lot of meat. We just send them to people most like in Sierra Leone. Yeah. So ñu ne agriculture bi time Yaya Jammeh di ko agriculture dafa dee loolu du dëgg. Coopérative fertilizer chemicals yi kii uncle am moo daan supply fertilizer Ganji Touré free throughout Gambia. Xanaa da nga fàtte the cotton project. Okay. Dañ daan cotton too. Yeah. And not only that, rice. Time boobu lañ daan maye rice nawet. Yeah. Mooy rice bii jógee Japan nii. It's a free gift. PPP regime mosu koo jaay. Yeah, I know. That, in fact, I understand if you go to any village, I'm not village store. Waaw yes. To say man will be foofu la dem. Foofu laa dem. So dañoo ñëw si kër gi ñu count. ñaata nit ñoo dëkk si famille bi ñaata lañ. loolu moo laa Jawara affaire yi alkalo dafa nekk aada. Yeah. Nekkul government moo sampa alkalo dafa nekk aada. So alkalo moomu dafa am doole no am everybody respect the tradition of the Gambia. So rice boobu daan jógee Japan noonu ñu ko mayee. nawet boobu la Yaya Jammeh bi mu ko daf koo jaay. waaw loolu moo nekk Jammeh Foundation all those things. Yeah. They sell those rice. Yeah, they sell them. ne dañ koo jaay pour government bi am jël leneen ñu defaree ko. That's not true. Even President Adama Barrow government dañoo jaay rice bi and that rice is gift. Wow. Yeah. Japan still now any president bu fi ñëw maalo boobu dañ ko maye. It's unbelievable. Like what is so léegi soo bëggee dimbale nit yi affordability. Yeah. dafa war a important trop because kenn sa biir si dara nekkul fa xanaa doo mën a independent. Non problème la. So anybody you talk to PPP hey jawra PPP time PPP dafa nekk trop because dunda dafa easy. dëgg la and right now dëgg la seeraay bi problème yi aduna bi dafa global fu nekk la. gis nga waaye still gis nga every government. waaw mu ngi even sa man am naa check si New York governor. waaw pour mu dimbal ma. waaw government dafa war a am interest foofu waxtaan sa affaire bi nag problème la doo ko ignore. governor bi mu ngi fii mu ne suñ nit yi nag am na problème mu say send check to people. like time. lu tax mu def loolu dafa am na affaire bi dafa dem moom daan win fii. lu tax moom daan win fii. mu ne government dafa war a focus affordability. parce que tey soo demee grocery store léegi nii. nga bëgg a jëndee li globalisation la nekkul Gambie rek la. non. so ba government dafa war a am interest foofu loolu mooy tag la gars yi mu ngi campagne loolu affordability dafa nekk problème. so kii mam daane ñëw kenn xamul ñu mam daane comme ça gomo. mu ne affordability rent grocery and everything. gars yi gom na ko. Komo lan la woon. gom dafa nekk governor fii. dafa am waaw doole famille yëpp. waaw nekk very important political. léegi nga amaat président naka mayor bi. waaw. kooku démocrate la. waaw. moom ñëpp mu boole leen mu dóor. nit lu mu ko dëkk. affordability. waaw yeah. nekkul it's very important dëkk bi dafa seet. dañu am governor Gumbo Bridge dafa def Gumbo dafa def liggéey bu bari si fii ba kenn faalit loolu. lu tax nga bëgg
mu ne suñ biir so Gambia tamit dafa war a xalaat loolu biir moo nekk yëpp ko soo ko nekkee family man nga wake up in the morning amul ndawa yaakaar naa government yi Barrow daal wax dëgg ne neexu bon neexu de waaye foog naa ne certain commodities in the country mun na ko war nañ koo réguler by force la and you know dañ war a control loolu because I mean businessman si tamit you cannot leave them you know they do what they want no you have to go after them time PP amoon nañ living what they call it for price control on basic commodities waaw price control maanaam li taxoon price control amoon na and it was ci time yi Jawara sax lañ ko abolisé because li taxoon ñu abolis ko mooy ne at that time lañ bëggoon mooy ne maanaam business people bi ci boo xam ñoom ñu def comme lu ñu wax competition like more of like capitalist system loolu taxoon ñu génne price control so nga génne businessman yi yow da ngaa order xëy na fa ngaa order man maa ngay order beneen waaw loolu taxoon ñu nekkoon ne supermarket for the region exactly Guinée Mali in that price control boobu ci la Jawara créé woon sax even affaire NTC waaw so government mu ngi tamit loolu Jawara dafa struggle mu ne dafa bàyyi ko ba dafa créé NTC so government tamit dafa nekk mu nekk government business la NTC ñëw na so NTC mu ngi jaay tamit so government mu ngi compete based and government mu ngi jaay only basic commodities rice sugar anything that Gambia need dafa NTC loo xam ne ci dund la dem right so businessman soo bëggee yow jàll ba government mu ne suñu bag of rice la $100 la yow naka businessman da nga bëgg a compete government loolu affaire ba basic commodity la yeneen ku nekk affaire yi dunda government amul benn soxla foofu parce que loolu dunda dafa nekk something that government should have a business in exactly that's a business in fu ne nii man su doon ne maay Adama Barrow li moo def mooy ne na try mu establish at NTC or something or even different mu nekk all over the country stores NTC stores yoo xam ne yëpp maanaam mu nekk government business no you know yaa am na ko ba loolu dafa jàmme business la su fekkee ne maanaam ok da nga ne ok you don't want to bring price control waaye tey boo establish NTC National Trading Corporation boo xam ne maanaam moom dafa jaay affaire dund that's it only affaire dund su ko dee yow léegi businessman bi bu government mu ngi jaay saako maalo bi $1,000 businessman bi ne 2,000 wala 1,500 and secondly one thing too doon naa bugg a président Adama Barrow mu def ko in fact dama xamut why mu continue what Yaya Jammeh was doing man duma fay minister fay député loolu is a waste Time Jawara député bi mooy nekk ministre so benn fay bi laa nekk c'est permanent system loolu gis nga lu ma gis sa oncle lu ma gis léegi look at léegi maa ngi dégg these days I don't know true loolu dafa defal constitution bi affaire la affaire constitution la moo tax waaw ne député yi dañ bëgg a pour ñu yokk seen salaire again yes so maa ngi dégg loolu waaye dégg naa député from Foni mu ne non that's not the priority su ñoo yokka dañ war a yokkal teachers yi ak nurse yi ak ñooñu ak police yi waaye comme ñoom naka député si waruñoo yokk seen salaire ma happy si loolu trop ma gis ne ko xam ne si boppam la waaye léegi lan ba pare at the same time yow président bi Gambia according to Gambia bi ma xam yow président bi soo gisee président Adama Barrow soona ku nekk dafa bëgg a dem si président Adama Barrow pour sa soxla faju the time of PPP Serekunda we don't need Sadauda we have issue we go to Omar Amadou Diallo yàlla na ko yàlla yërëm so dëkkee ñoomi you go to Landing Diallo Sonko yàlla na ko yàlla yërëm and other places noonu la gis nga angul la so léegi ministre si ñi nga xam ne yow président bi yaa leen appoint they don't care about you they don't care about me so ñoom they are not politicians so dañ leen di ooye technocrats so léegi yow président bi rek nga after so waaye yow président bi nag soo employé as koo xam ne nii moom sa député la nga def ko as ministre moom dafa xam ne man nit yi ñoo ma fi teg is not the president. no uncle loolu tamit foofu very important thing loolu dafa si Jawara's policy was working. Yeah.
So loolu dafa nekk constitution issue la. Yeah. So 1970 Yeah, was an infusion of power. Yeah. Okay, 1997 ko yaa dama constitution bi dafa nekk separate complete separation of power. Separate power. So loolu moo naka ba tey mu ngi am. Because gis nga Jawara lu mu waxee, for example, he said because you have to look at our economy, right? For example, because dafa smart. It's a smart movement. Okay, we're gonna have a parliamentary system, right? Just like we have in the UK, but that's a little different. Because you don't have kinship there. So he was saying, if you want to be a minister, you must contest an election and win. Yeah. So, and then if you win, among the people that in his government, anybody who win on the PP ticket, Fofula Jawara Munna am minister. Okay. Again, dafa am dole pour nominate. But nomination Jawara who nominates National Assembly, amul voting right. Don't have vote. Yeah. And so neke tamid minister, nga dem compete an election can lose. So if you lose an election, Jawara amul ben dole pour Islam kana minister da lose an election. Yeah. Right? Because Gambian sa tundi book la. So muna lolu nak dafa nak impose la. Yeah. Yeah. Du ko def. So benn exemple tamit nag gis nga fii dem na kii suñ lawyer bi mu nekk lawyer Dramé dafa moo war a nekk suñ force Anthony General sax balaa before Sakho ba lawyer dafa dem contest election mu lose. So léegi everybody who win an election at the time kenn nekkul ku jàngal lu affaire loi. So léegi am na choice pour am lawyer fu nekk ministre mënu ko def because dafa ñàkk election bi. So lu ma teg docteur Lamine Sakho kii ci la docteur kii Lamine Sakho mu nominé ko mu nominé ko mu nekk ministre Anthony General si justice. So gars yi téye la nit kii mu nekk parti lawyer bi Dramé gis nga. So time boobu gis nga expenditure bi yëpp dafa nekk one. Yeah. So because if you look at now, we have about 53 MPs. Yeah. You are paying them almost equal to ministers. Yes. You have 27 ministers. You are And I give them cars. And then sometimes and they all have their own car. And sometimes what they say about this thing. So what Jawara was doing was this. So like a minister, right? You are accountable to the people. Because sa place bobu, nagu moko jox la de. Niti moko jox. Correct. So gis nga affaire carry niti minister yeb dafa nek open place la. Yes. Because minister by force dafa liggéey affaire soxla seen nit yi. Yeah. This is a very important point. So léegi nga def ministre nga def ministre mu ñëw man ministre la kooku xamul Gambia sax. Yeah. Right? So every minister must work very hard so you can be re-elected. If you lose your election, you can't be minister. You lose it completely. So gis nga so other places we have like and then the issue of separation of power is very subjective. What is separation of power is subjective. Like ni Barrow, look, any law he want to pass in the Gambia, mu nako pass because mu am majority. It's subjective law. Yeah. Right? So I mean, so many majority in parliament, even in America here, Trump can do anything he wants because he has a majority. Yeah. So what is separation of power? It's one-sided. It's one-sided. As long as you have the majority, you control the narrative. And in Gambia, in most cases, the incumbent always have the majority in the parliament. So they have control over it. It means they can do whatever they want. Right? So Jawara, when the ministers go and talk, so that's why even Jawara want to fire a minister, for example. He has to calculate, if I fire this minister, am I going to lose that seat in the parliament? Yeah, exactly. Because that minister, if you fire the minister is still an MP. Yeah. He's still going to hold that MP position, and that minister can also give you a nightmare in the parliament. Your bill will not pass there. So it means that it's not that Jawara is having appointed ministers. The ministers are accountable to Sir Dawda. They are also accountable to the people. Correct. That's the thing. Right. But now we have ministers who they are representing Gambia, and they are working for the interests of the Gambian people at the executive level. So I don't know what are they doing? They're just working for the president. That's it. So for Jawara, yes, it's a privilege. Jawara can put you there, but putting you there means too you are elected by the people. You have been empowered by the people, right? That's why even he even have to have people minister who even doesn't go to school. Yeah. Yes, people like Ceesay, because he is elected by he have trust and come to the people. Now they become there now 53 MPs. All these MPs, 53, they have their own car, special budget.
Look at the budget line. Millions of Gambian money is going there. What are they doing? What are they actually doing that is helping the Gambian people? Now we have ministers, 27 ministers. It's unbelievable. So you see, the 1970 constitution was tailored to Gambian economy. What man no to understand more. Yeah. Man, not justify clothing allowance. Clothing allowance for the MPs. Look, what does it mean? You know, it's unbelievable. Clothing allowance. Poor guy, guy, solve pare them. It's unbelievable. No, but why you collecting salaries? What is your clothing allowance? Right? They have the economy is against the people. You see, the kind of system we have in Gambia, that this is against the people. It's against the people. The poor people are paying all these things. So that's why when you say PPP, everybody say party bad. Yeah. We are the party for the poor. Because we understand these things. That's why it's a party that reflect on the people. Because if it is the people that put the party there. Well, MPC Gambia, I don't believe the voters then vote out them. People just need to understand. You know what? People need to. Madi, it's like the way he goes. The way politics is going. I mean, you know, most of that's why even I see people all the politicians say, Lila, but they don't have the actual solution. You know, Gambians are looking at what is the alternative, right? So the things that the PP is saying, the alternative is very simple. Think about the people. Yeah. Like I mean, if you have a PV government who come and said, okay, you know, we don't have yes, we care about separation of power and all those things, but Jawara makes sure the judiciary was powerful. Yes. Oh yeah. Think about the judiciary. The judiciary during Jawara's time is for the people. Yeah. So the judiciary was powerful. The judiciary was holding the board legislature and the executive in check. Jawara lost so many cases. Yes. Yeah. Yes. Mm-hmm. And you know, the interesting part of Jawara is said, that's why he's very smart. He said Gambia is it's a very small country, and that's why even his commission of inquiries are not heard by Gambians; they are heard by non-Gambians. Non-Gambians, yeah. Because he understood that there are a lot of relationship going on. Yeah. Mm-hmm. And that's why if you go to our judges, most of them he bring, you know, and you want to Gambianize judiciary. It's a joke. Gambia is too small. So Jabel, Judge B, I'm say and dafa also strengthen the traditional legislation, like let's say the chiefs when they make judgments, the alcalos can make judgment, the commissioners themselves they make a judgment. No, you can go to the madam time goes ni ko defé won sax. Well, madam, if let's say for example ci Kogi, it was so organized ba nga xamné problème bu amé ci village bi is gonna start from the village alcalo. Wow. Bu ñëwee ba village alcalo mënuñ ci dara moo ko yóbbu ci du chief bu ñëwee ba ci chief bi mënu ci dara ci la soog a dem ci commissioner ñu pousse affaire bi to the courts. Waaye it was a floating procedure boo xam ne maanaam suñ traditional culture bi mun na lot of things they solve a lot of things that time so they police da nga am problème. Yeah. Kenn du police am na ba police amul liggéey pour def. daanaka ñëpp nekk benn. So lii today I think suñu waxtaan bi tey dafa am solo tamit kontaan naa trop bu am yow fii Uncle Madi dafa nekk 1 hour discussion bi kontaan naa trop gis nga ñun suñ jiiti tey moo nekk Ousmane Madiga Fall Uncle wax ma dara foofu because yéen ñëpp maybe you're not foreign now but Uncle Jabel is foreign a lot about Ousmane Madiga Fall maybe yow da nga am sa part waaw. waaw anyway man moom li ma bëgg rek mooy su fekkee ne mun naa am ndombaam then sometimes ñu mun a waxtaan ak moom Madiga Fall waaw. Ousmane Madiga Fall is not somebody koo xam ne dafa ñëw pour need something to the party. It's like late OJ Jallow. He dafa génne lu bari si parti bi indi lu bari. moom moo tax ba parti bi mu ñëwaat taaw. so muy jël alalam di si dugal. so man fenn rek laa amoon a moom loo xam ne d'accorduñ ci woon ci wax. te waaye moom mooy kilifa bi loolu te moom mooy jiite. moom moo pour mu bàyyi woon parti bi. man dama believe ne ba tey man si li ma taxawoon ne pour mu bàyyi at the time. because loolu moo indi chaos bi yëpp. because su fekkoon ne OJ moo nekkoon time boobu noonu ba after. pour mu nekkoon secrétaire général. kenn du ñëw ne dafa bugg a nekk secrétaire général. yaa ngi woon 2018 congrès bi. yes xulo du am. so du xulo du am. waaye moom moom gisewul noonu tamit moom mu ne
moom bi moo nekk ndaw la ko Macky jiital so moom it dafa war a bàyyi xale yi dëgg la tamit suñ taxawoon d'accord naa so mu def loolu so si la kéwa si door di am waaye Ousmane Madické Fall bi mu ñëwee ak léegi daal am na ba pare parti bi mu ngi structure bu baax a baax a baax fu mu nekk nii juurin di nga xam ne balaa moo take over amuñ sax office di whole Gambia benn office lañ amoon mooy Brikama Ba boobu mooy këri ñoom pa Alaaji Nanko moo ñu joxoon office boobu rek lañ amoon léegi throughout Gambia am nañ office so si ndimbali Ousmane Madické Fall xale yi ñu ngi dugg si parti bi bu baax a baax a baax ndaw yi understand nga mag yi nga xam ne nii sax bokkuñu woon léegi ñoom ñëpp ñu ngi bugga di ñëw te maa ngi invite all members of PPP ak ñu mostan because PPP boo ne PPP yaa ngi wax Gambia understand nga bari na ñoo xam ne tey soo déggee ñu ngi jànga yàlla PPP xam nga kii wax na ko Essa Fall mu ne PPP moo ko jox scholarship mu ne Alifa Sala mi PPP ñoo ko jox scholarship understand bari na fi ñoo xam ne yëpp ci PPP lañ jaar waaw understand so nga xam ne ñoo xam ne ñu fi nekkoon na député nekk fi ministre nekk fi yaay compi nekk fi chairman nekk fi seen doom yaa ngi fi ñoo topp yeneen parti wala seen sëti ak seen sëti understand ñooñu ñëpp dañ war a del si waat Madi dëkk bi mu nekkee dëkk ba léegi Amérique ñaari political party ñoo fi am ñaata président ñoo fi ñëwagu bari na de ma ne soo demee ba nga jaaxal yow amuloo fan dellul fi nga nekk nga jóge understand it's an easy thing so ñu ngi am suñ congress 29 te léegi waaw next month this month waaw this month sorry so nga gis ne loolu dafa tax dëkk bi Gambia loolu lañ amoon foo dem ñun grassroots moo amee politics dëgg la understand nga so maa ngi ko gërëm di ko santa te xam naa ne moom niitu dara alalam yàgg na di génne alalam di ko def gis nga lu tax sax moom mu ngi nekkoon président of gis nga Gambia léegi everybody say dama bëgg a samp suñu own parti bi so affaire Madické Fall dafa interesting trop dafa nekk member of PPP si mu nekk suñu diaspora président dafa bokk parti liggéey foofu mu nekk suñ président diaspora from like 6 years nekkul place bi dafa bëgg a am afan interest foofu sax so ñu dem parti bi lu ñu gis nga demee fu ñu tegal suñu diggante rek ñu def effort ñu change direction ak li moo def nii yëpp amul fenn fu mu amee hand over moo take over ba léegi ba saa si yàlla benn hand over amu ko nothing amul nothing amul one benn hand over wu dara moom mu ngi liggéey mu dafa dem rek dafa moom li moo liggéey yëpp moom moo koy defal boppam mooy xalaatal boppam ak ñi nga xam ne ñun ñu nga xam ne ni believe in nañ PPP understand ñoo si bokk waaye kenn hand over ko one and nothing du t-shirt du anything du xaalis dara du account dara so léegi this is a very important discussion Ongul kontaan naa tey ñoo naa fii ñu am discussion very interesting in different areas loolu dafa am solo trop so ñun si PPP lu ñu wax nag amul problème beeg any party political party di ñun respect la ñu bëgg suñu waxtaan tamit suñu wax dara sax dañuy wax li moo nekk solution bi mu ne constructive la yow da nga wax dara so mu ne si gars yi def dina baax because politique moo la nekkul saaga transparency nekkul saaga nit yi and all those things so fu mu nekk nii nag ñu suñ parti kenn du saaga ba pare at the same time soo bëggee constitution PPP demal si PPP suñ constitution bi ñun ñoo ko suñ parti bi dañu am suñu website www.ppgambia.com ku bëgg a di gis tam nga dem online nga di gis as a member soo bëgg a suñ manifesto mu ngi si online soo bëgg a suñ constitution mu ngi si online everything transparent lu ñu def yëpp is nobody is have information about PPP so loolu kay dañu nuy sympathy leader bi mu nga wax sa lu nga bëgg a wax sa last word this programme bi tey Madi and mooy ne anyway kontaan naa si discussion bi because dañ naa toog am this kind of this thing waxtaan so leen rek laay appui maanaam to ñi nga xam ne yëpp maanaam
seen parents yi wala grandparents yi they were PPP members neen try ñu ñëw soxalaat seen pati maam waaw loolu rek lay ñaan yuut si comme que ñun fu nekk nii ñun mag lañ so ñoom ñoo war a ñëw continuer because réew mi ci loxo xale yi la moo mujj dëgg la waaw thank you very much thank you very much Uncle Jabel dama nekk sa last communication waaw jërëjëf Keba kontaan naa si trop comme ni ngeen ñëwee nii rek ñu toog lii lañ yaakaar ñun si lii lañ xam toog waxtaan politique lii rek laay ñëwee waxtaan ba ngeen génnande ko ngeen déggante politique ñëwul pour saaga politique ñëwul pour xaste politique dégg la lu nekk interest la waaye nag number one interest mooy di nation understand so moo tax ñun ñu ne Ousmane Madické Fall mu ne moom ñëwul pour taxaw élection ñëwul pour loolu waaye dafa ñëw pour ekkatiwaat parti bi PPP te loolu yàlla dina ko si dimbale bu soobee yàlla because ni ma things di demee te di gërëm nag ndaw yi nga xam ne ni yow benn nga si ñëpp ñu ngeen yéen a ngi jàppa téye di dimbale parti bi di indi seen morom yi di leen waxtaan ak ndaw yi di waxtaan ak mag yi kër gu amul mag kër googu du dem de kër gu amul ndaw yi kër googu du dem kon ñaar ñii ñoo bokk di dem moo tax ñuy am njaboot di leen gërëm te di leen sant especially yow Keba nan ko da nga am interest fi sa papa tegoon tànkam yaa ngi ko fa teg yàlla na leen fi yàlla bàyyi jërë ngeen jëf thank you very much viewers and then listeners tey kay ñëw naa fii waxtaan ak suma kilifa yi kii moo nekk Madi Ceesay yëpp am na kii moo nekk Uncle Jabel Ceesay fu mu nekk nii nag tey ñëw na ñu waxtaan affaire politique bi soo amee audio bi soo amee vidéo bi mun ko tasaaroo yëpp gars yi listen ko dañuy bugg a nuyu suñ GT bi Ousmane Madické Fall and suñ entire executive committee yëpp dañu bugg a everybody greetings to you li moo kii man maa ko Keba Nanko seen presenter bi thank you very much